Yes. Good morning, one and all. In the last class, we learned about the sources of the history, meaning of the history, then its stance of the history, then advocate like an historian, like an advocate, why he has like an advocate, then what is the difference between story and history, then next, what are the sources of history? How we can find the sources? These are a matter learn describably. Yes, Harshal, what is the meaning of history, Puta? What is the History is meaning the of systematic history? study of event. Yeah, systematic study of the past events or a systematic or a presentation of systematically presentation of past events is called history. Yes. What is the stance of history, Aditya Heber? Stance of history. There is a no source and no history. Yeah, there is no source, no history. We want to find out the history. We should know the sources. It is one of the great stands of the history. Historian is like and dash. Manya Pujari. Historian like and dash. Advocate. Advocate or a advocate or a lawyer, because of his judge the his evidence or a proof in front of the court, same as your historian should judge, should examine, should analyze the his sources for the purpose of establishing his history. ಅವನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ he analyzed his proof or evidence. Good, put up. Then two sources of history, the main two sources of history are called, Aditya Suda is there, Vikas, main two sources of history. Written literary and oral literary. Yeah, no, it is not a written literary sources and archaeological sources. Two main sources of what historical or history are called written literature, sorry, archaeological sources and literary sources. Two Literary types sources. of, yes, very good. Two types of literary sources. Aditya, two Literature and sources. oral literature. Yeah, written literature and oral. Oral. Yes, literature. Yes. Then written literature. What is the meaning of written literature? It is in the words. Two types of written literature. Yes, Shravya. Two types of written literature of sources. Shravya. Two types. There are types. Two types is there. Shravya. 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 Shrajanje. 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 Tanushri. Sir, Whose voice that is? native literature and foreign literature. What's your name? Vikas sir. Vikas, yes. Yeah, good. Native literature and foreign literature. Yes, Tanushri is there. Tanushri, Manasvi. Yeah, good, Puta. Manasvi. Yes, sir. Yeah, good. Next, native literature. What is the meaning of native literature? Manasvi. What is the meaning of The Puta, native literature literature? created by Indians in native language is called as Called the native literature. yeah, native literature or a home literature is called the literature created or written by Indian poets or Indian Indian languages or Indian native languages. From it is called native literature. Yes. Kautilya wrote what, ma, Aditya Suda? Kautilya is the great person, prime minister of the Chandragupta Maurya from the Mauryan period. She wrote a one book. It is called from the economic study of the Mauryan period. It is the foundation of economic studies. The name of book is called Aditya Suda. No, sir. Vikas, Kautilya's book is called. Kautilya's book is called Vikas.
Adityayam. Kautilya's book. Arthashastra. Arthashastra. Very good, very good. Arthashastra written by Kautilya. Then King Halas. Manya Pujari, King Halas. Gatasaptasati. Gata Saptasati. Very good. Vishaka Dattas. Aditya Hebbar. Vishaka Dattas. Mudra Rakshasa. Very good, Puta. Very good. Excellent. Mudra Rakshasa. Then Kalhanas. Kalhanas. Manaswini. No. So Tanushree. Kalhanas. Rajatarangini. Very good. Excellent. Marvelous. Very good, Puta. Then Banabhattas. Shrajan is there. No. Shravya. Banabhattas. Shravya. Banabhattas. No. Harshal. Banabhattas. Harshal. Banabhattas. Harsha Charita. Very good. Then Chanda Bardais. Yes. Chanda Bardais. Shreyas. Chanda Bardais. Aditya Suda. No. Vikas Hegde. Chanda Bardais. Prithviraj Rasu. Yes, Prithviraj Pampas. Rasu. Good. Pampas. Adityayam. Adityam Pampas. Vikramarjuna Vijaya. Very good. These are a major role or a major literature from the native literature. Then foreign literature. Foreign literature. What is the meaning of foreign literature, Tanushree? Foreign literature means? Many foreigners who visited India as travelers, businessmen, officials, and missionaries have recorded their observation and experience in their works. Yeah, very good. The foreign literature means many foreigner who visited India. They are come to India. India ಬರ್ತಾರೆ for the purpose of travelers. They are maybe traveler. ಟ್ರಾವೆಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದವರು ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಳಿಸಿರ್ಬೋದು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಇರ್ಬೋದು. ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಇರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಮಿಷನರಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯೋ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು. They have come to India and watch the India and observe the India and experience what are the experiences has done for in their Indians, then write a books. It is called foreign literature. For example, Megastan is Indica, very important. Fayan Gokoki, Huensang Sioki, Ptolemy's geography, and Feristas, Turkey, Feristan, Babars, Tusk, Babri, the major important foreign literature. Next. I think these are completed. Yes or no? Now it is called oral literature. Yes or no? Yes, sir. Shravan, I Yes, can't sir. hear voice, sir. Shravya, please come to network places. It is your problem, ma. Oral literature, yes. Already learned about what it is. The two sources of the literary sources are called. One is written literature and oral literature. Written literature means that sources come from the world. Two sources or two types of the written literature are. One is foreign and one is native. Native means Indian literature and foreign literature means out of the Indian or other countries or abroad. Okay, next, oral literature. Oral literature means a folk story, folk songs, folk legends, ballads, and others that pass on from one person to another person or another by word of mouth. You know, the folk songs or a folk story like ಕೂಸು ಇದ್ದ ಮನೆಗೆ ಬೀಸಣಿಗೆ ಯಾತಕ ಕೂಸು ಕಂದಯ್ಯ ಒಳ ಹೊರಗ ಕೂಸು ಕಂದಯ್ಯ ಒಳ ಹೊರಗ ಆಡಿದರೆ ಬೀಸಣಿಗೆ ಗಾಳಿ ಸುಳಿದಾವ. ಎಸ್, ಸಮ್ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಜಾನಪದ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ನೀವು ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಜಾನಪದ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿನ್. It is not a written literature. ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ. It is
ಫ್ರಮ್ ಬೈ ಮೌತ್ ಇಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಫ್ ಐ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಒನ್ ಸಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏನು ದೇ ವರ್ಕ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಈ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ತರ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಅದರ್ಸ್ ಟಿವಿಸ್ ಆರ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಆರ್ ಅದರ್ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು ಆರ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಫೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್, ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸೊ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಇಂದನೋ ಅಥವಾ ಬೈ ಮೌತ್ ಇಂದನೋ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯುವರ್ ಓರಲ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು, ಬರೀ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು, ನಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್. ಅದು ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಎನಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಎಂಜಾಯ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೀತಾನೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಓರಲ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್, ಓರಲ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೋಕ್ ಸ್ಟೋರಿ, any folk story. Okay, for example folk songs, any folk song. ಸೇಮ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೂಸು ಇದ್ದ ಮನೆಗೆ ಬೀಸಣಿಗೆ ಯಾತಕ. ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯುವ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು, ಜನಪದ ಸಾಂಗ್ ಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು. ಯಾರೋ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ಹಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಡದನ್ನ ಅವರು ಇನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಎನಿಬಡೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಜನರೇಷನ್, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್, they are playing, they are singing, their mouth, they are illiterate people. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಆ ಅಕ್ಷರ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಅಕ್ಷರ ಹೇಗಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಆ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿ ಸೊ ಅವರು ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬೈ ಮೌತ್ ಇಂದ ಬೈ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಆ ಪರ್ಸನ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಕಮ್ ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಜನಪದ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕವಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್ ಪೊಯೆಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಬೈ ಮೌತ್ ಇಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೋಕ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್, ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು, ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು, ಜನಪದ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್, ಮದಕರಿ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವೀರ ರಮಣೀಯ ಗಂಡು ಭೂಮಿಯ ವೀರ ನಾರಿಯ ಚರಿತೆಯ ನಾನು ಹಾಡುವೆ, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಸಮ್ ಜನಪದ ಗೀತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಕಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ, ಮದಕರಿ ರಾಯ ನಾಡಿದ ಕೋಟೆ, ಸಮ್ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಅದೇನು, ಆ ಪರ್ಸನ್ ಲೆಜೆಂಡ್, ಆ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಡಂಗೂರ ಸಾರಿಸುವಂತದ್ದು, ಬ್ಯಾಲೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಂಗೂರ ಸಾರಿಸುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು, ಸೊ ಬೈ ಮೌತ್. ಅವರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈ ಮೌತ್ ಇಂದ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಓರಲ್ ಲಿಟರೇಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅಂಡ್ others pass from one person to another by word of mouth. Since beginning of human life, the first of beginning of human life, prehistoric period, from the prehistoric period, the old stone age till new stone age. Okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ, in the beginning human beings are passing on their experience or expression in their form of ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ. ದೆನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ಸ್ orally from generation to generation. In the olden days, there is no books, there is no mobile phone, there is no social medias, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp or other social medias ಇರಲ್ಲ. TikTok or other social media ಇರಲ್ಲ. Yes or no? In the olden days, what they do what it is by mouth ಇಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. by a form story or their songs, their ballads. ಸೊ ಡಂಗೂರ ಸಾಗಿಸುವಂತದ್ದು ಅದರಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯುವರ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಓರಲ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಹೌ ದೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಇಂದ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಂದ, ಅವರು ಏನು ಸನ್ನೆಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆದಿವಾಸಿಗರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಅವರಿಗೆ ಮಾತಿನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್
ಆ ಸೌಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮೀನಿಂಗ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಸೌಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲಿಟರೇಚರ್. The folk people have created ballads about their local heroes. Ballads ಗಳು ಡಂಗುರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಹಸ ಗೀತೆಗಳನ್ನ, ಜನಪದ ಸಾಹಸ ಗೀತೆಗಳನ್ನ, ಬ್ಯಾಲೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಡಂಗುರ ಅಥವಾ ಡಂಗುರ ಗೀತೆಗಳನ್ನ, ಆ ಪೋಯಮ್ ನರೇಟೆಡ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ಆ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ನರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇಟ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೇಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಅದು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಲೋಕಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಅವರ ಲೋಕಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಆರ್ ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಆರ್ ಅದರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಅಲ್ಲಿನ ಪೀಪಲ್ ಗಳು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನರೇಟ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ, ಇಟ್ ನರೇಟ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೋಯಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕುಮಾರ ರಾಮ ಅಂಡ್ ದ ನಾಯಕಸ್ ಆಫ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ನಾನು ಇವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವೀರ ರಮಣೀಯ ಗಂಡು ಭೂಮಿಯ ವೀರ ನಾರಿಯ ಚರಿತೆಯ ನಾನು ಹಾಡುವೆ. ಸೊ 7 ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮದಕರಿ ನಾಯಕರ ಆಳಿದ ಕೋಟೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಅವರು ಒಂದೊಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈ ಮೌತ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ದೆನ್ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಅ ಪೋಯಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನರೇಟ್, ಸಾರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ಸ್. और ಕೆಂಪೇಗೌಡ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಸಿಂಧೂರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ and Meadows Tyler is one of the great person. Meadows Tyler British novelist ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ what it is Meadows Tyler ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನೋವೆಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕವನ ಅವರ ಲಿಟರರಿ ಫ್ರಮ್ ಬೈ ಮೌತ್ ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ಸ್. ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಲೋಕಲ್ ಮೈಥಾಲಜಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಮೈಥಾಲಜಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಇನ್ನ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪುರಾತನ ಕಥೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಗೋಕರ್ಣ ಸ್ಟೋರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಗೋಕರ್ಣ? ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಯು ನೋ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಕೌ. ಗೋಕರ್ಣ, ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೌ, ಕರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿವಿ, ಇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಕೌ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ರಾವಣ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಗಿವನ್ ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಬೈ ಶಿವದಿಂದ ಏನು ಆತ್ಮಲಿಂಗವನ್ನ ತಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಗಣಪತಿಯ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕತೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನು ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಗೋಕರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು, ದಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಥಾಲಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಥಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪುರಾತನ ಕಥೆಗಳಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಆರ್ ಫೇಕ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ನಂಬಿರ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ದೇರ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಂಬಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಮೈಥಾಲಜಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಎವ್ರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೂ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ different mythology is there, legends is there. There are legends behind the names and places like Shravana Belagolaga, Gommateshwara, Bahubalis. Yes sir, it's a mythology. Bengaluru, so like Bengaluru also come to Kempegowdas, and also Cubbon Park and Cubbon cities are like Vidhana Sauda, Lal Bagh, Bannerghatta Park, Cubbon Park. Lot of that is there. Yes sir, no, adrinda famous agutte. Silicon City famous. Next, Koppala. So Koppala port is there. Mallamallappa temple. So we are learning the 6th standard what Karnatakadalli kaltidivi. Then Pattadakallu, 7th and 8th century. 9 Hindus temple is there. 9 Hindus. So okay, 9 Hindu temple is there. Then also one Jain temple built by a Chalukya dynasty. A Chalukya king, the great king Chalukyas, he built a 9 Hindu temple and one Jain temple. It is what is important. Pattadakallu kuda famous ಆಗಿರುತ್ತೆ. Next, Gokarna, I'm already tell that. And Mysuru, you know the Mysuru story. What it is, Tipu Sultan's or Chamundeshwari, like some story of Chamundeshwari hill, Chamundi hill. Some of the matters or some of the great mythology is there. There my mythology stories is behind. It is created a good role about their places or area. It is one of the sources of our what history. Adakke sources anta karitare, adakke histories antane karitare. Understand? So once again I'll recall, oral literature means a folk story, one of folk story by a mouth
a folk song, folk legends, ballads and other that pass through one person to another. So one person in the another person or a generation to generation, or a what it is, your ancestor from your ancestors, though it is passes through one person to one person and built on a story. It is called a ಜನಪದ ಗೀತೆ, ಜನಪದ ಸಾಂಗ್ಗಳು, ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. Next, what it is not only ballads or legends persons ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಕುರಿತು ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೈಥಾಲಜಿ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ ಅಥವಾ ಫೋಕ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ or ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ದೆನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಹರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, like this is what every village and town their own legends. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ನಗರಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳಾದಂತಹ ಓನ್ ಏನು ಮೈಥಾಲಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. how a good mythology story is there. So it is very important, and also we study easily find out the history of that area. It is called a assumed history or a definitely perfect of the history. Then we exam, after the exam ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ it is a definite or a assumed ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. It is one of the feature from the literary sources ಇಂದ ಬರುವಂತ another part. So if any doubts is there, dear children, are you clear about this? You have any doubts, you clarify with me. No, sir. No, very good. Yeah, I think you clear this. Take one question, Puta. Yes, sir. What is the meaning of oral literature? What is the meaning of oral literature? You have oral literature means the folk story, folk song, folk legends, ballads and other that pass on from one person to another by word of mouth. Mane Pujari, are you understand? Manya, are you clear, ma? Yeah, good. So sometime if you want Kannada meaning, ask with me, Manya. Okay? Okay, sir. Yeah, Puta. Okay. Then next question. What is the meaning of legend? What is the meaning of legend? What is the meaning of legend? See, legends means the local mythological stories you have. Legend means the local mythological stories. Okay. Next, the another part of your sources is called archaeological sources. Yes, it is one of the best sources. Okay, material sources. Archaeological sources are divided into 4 types. One is called inscription, coin, second one, third one monuments, then fourth one other runes. Runes means ಪಳವಳಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಉಳಿದದ್ದು. Okay, inscription means ಶಾಸನ. ಮಾನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, inscription means ಶಾಸನ. Coins means ನಾಣ್ಯಗಳು. Monuments ವಿಗ್ರಹ, ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Then other runes means ಉಳಿದಂತಹ ಪಳವಳಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆದಂತಹ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಪಳವಳಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇವರ ಏನು ಬೋನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಯೂನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ 4 types, very important types. Please note it, dear children. Archaeological sources are divided into 4 types. First one is called inscription, coins, monuments and other ruins. Take one question, dear children. What are the types of archaeological sources? What are the types of archaeological sources? What are the types of archaeological sources? Yes? Or what are the types of archaeological sources? Before types of archaeological sources, first we know what is the meaning of archaeological sources. Archaeological sources andre ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Archaeological sources are available not only on the surface of the earth
ಆರ್ಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಡನ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಒಳಗಿರುವುದು ಕೆಲವೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ KGF, ಯು ನೋ ಕೋಲಾರ್ ಮೈನ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ ಅಲ್ವಾ, KGF ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ದೇ ಡಿಗ್ ದ ಅರ್ತ್, ದೇ ಡಿಗ್ ದ ಅರ್ತ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮನೆ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಅದು ಗಣಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೇಮ್ ಎಸ್, ಸಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಗ್ ದ ಅರ್ತ್. ನಾವು ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸೋರ್ಸಸ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ದೆನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಅ ಸೋರ್ಸಸ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್, ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಪುರಾತನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಹಿಡನ್ ವೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಒಳ ರೂಟ್ಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ನ ಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೆ, ಅನಿಮಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಒಳ ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಿಡನ್ ವೇಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅವರು ಸೇಫ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ರೂಟ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಒಳ ರೂಟ್ ಗಳಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯುವರ್, ಅವಾಗ ನಾವು ಆ ಒಳ ರೂಟ್ ಹೇಗ್ ಕಂಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾವು ಅರ್ಥನ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಪ್ತ್ ಹೋದಾಗ, ಅರ್ಥದಿಂದ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಸೋರ್ಸಸ್ಗಳು, ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಅನಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ನಮ್ಗೆ ಮೇಲಿನ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಸೋರ್ಸ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರೋಲ್ಲ, ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸೋರ್ಸಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯುವರ್ same meaning it has. What it is, archaeological sources are available not only on the surface of the earth, ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಡನ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ಒಳಗೆ ಇರುವ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ, ಭೂಮಿಯ ಗರ್ಭಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. The hidden things in the earth are dug out by using scientific methods. This method is called excavation. Excavation means, what is the meaning of excavation? Please note it, dear children. Excavation, please note it, dear children. The hidden things in the earth are dug out using a scientific method. Using a scientific method like sorry. So excavation means excavation means the hidden things, ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಡನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಹಿಡನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ವಸ್ತುಗಳು. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಹಿಡನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್, ಅದು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಡಗ್ ಔಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ವಿತ್ ದ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಯೂಸ್ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್, ಇಟಾಚೀಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಟಾಚಿಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯುವಂತದ್ದೇ ಎಸ್ಕಾವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಇಟ್, ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಕಾವೇಶನ್? ಆದಿತ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ Excavation means hidden thing in the earth dug out by using scientific methods. ಏನು ವಿಜ್ಞಾನದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು, ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು we dig the earth and collect the hidden items or hidden material from the earth or from the inside of the earth. It is called excavation. Please note it. Take a one question. What is the meaning of excavation or what is excavation? What is excavation? Take a question, Puta. What is excavation? Excavation means mining or quarrying. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಲ್ ಕ್ವಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ಕ್ವಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯುವರ್
quarrying ಇರ್ಬೋದು. Okay, shall I go? Yes, good, Puta. This is a process of excavation. Harappan civilization, you know, the most and first civilization of the world is Harappan civilization, came to light only due to the process of excavation. How we can find out the Harappan civilization? Only in the process of excavation. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹರಪ್ಪನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹರಪ್ಪನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ದೇರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಓಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಮಿಂಟೆಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಪೊಟರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೆನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹರಪ್ಪನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ. ನಾಗರಿಕತೆ, ಹರಪ್ಪನ ನಾಗರಿಕತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ruins of building, ruins means some decay or destroyed, half destroyed building, destroy ಆದಂತಹ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಶಾಸನಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್, ನಾಣ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೆರಾಕೋಟಾ ಪೀಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪಾಟ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೆರಾಕೋಟಾ ಅಂತಾರೆ, ಪಾಟ್ ಪೀಸಸ್. ಸೊ ಮಡಿಕೆಗಳ ಪೀಸಸ್ಗಳು. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್, ಬಳೆ. ದೆನ್ ಸೀಲ್ಸ್, beads, bone pieces. Seals and beads means, so seals ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಗಳು, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಣಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಇರ್ಬೋದು. ಬೇಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೋನ್ ಪೀಸಸ್. ದೆನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಫೌಂಡ್, ಮೆಟಲ್ ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಲೋಹಗಳು ಸಿಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮಡಿಕೆಗಳ ಪೀಸ್ಗಳು ಆರ್ ಅದರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಇದ್ದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್. ಅವರ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು ಕುರುಹುಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಸಿಲಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. This is a call from the Harappan civilization. These are analyzed by applying various scientific method, understanding the life of people and those times. Okay, ನಾವು ಇದನ್ನ scientific method ಇಂದ think ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು then we can think what it is. There is a people is there is a persons is there, some ancestors are living, prehistoric peoples is there ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ it is one of the sources of history ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. If any doubts is there, this is a part of what it is archaeological sources. Then types of archaeological sources, first one is called inscription. The first one is called inscription. Inscription means engraved writing. Okay, inscription means what? Engraved writing. Engraved means give information. Why we are write exam? Because of give information to your teacher. What is the meaning of history? The history is systematic presentation of past events. Why we are right? Because of give information to teacher. Teacher ಗೆ information ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ information ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಗ್ರೇವ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಂಗ್ರೇವ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆತ್ತುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ? ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೋನ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೈಟಿಂಗ್, ಎಂಗ್ರೇವ್ಡ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಮರೆಯುವಂತದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಗ್ರೇವ್ಡ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಸ್ಟೋನ್, ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ರಾಕ್, ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮೆಟಲ್, ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ, ಐವರಿ, ದಂತಗಳಲ್ಲಿ, or terracotta, ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, then and other materials, and has lost longer. In the olden days there is no phones, mobile phone illa, there is no paper, there is no other material using for writing ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಪೆನ್ ಇರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ತರ ಪೆನ್, ಜೆಲ್ ಪೆನ್ or other pens ಗಳು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. In the olden days they use stone ನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, mast inscription by Ashokas. So they use stone, rock, metal, ivory, terracotta. So different material used for writing. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾ ಇದ್ರು. ಗಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕಲೀಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಈ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಂದಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್.
Next, inscription are more reliable as these have a direct relationship with them events. So we compare to what it is, we compare to other archaeological sources ಗೆ compare ಮಾಡಿದಾಗ inscription is one of the reliable, ಅದು ರಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೈಟ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬರ್ದಿರೋರನ್ನ ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ನಾವು ಓದಿದಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ದೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ? ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ವಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರಬೇಕು, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಬೇಕು, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಯಾವತ್ತು ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್. So once upon a time a king is there. A king, what is the name of king, when he was live, where he was live, we don't know the information. But Ashoka is there. Ashoka's father, Ashoka's what it is, his father Bindusara, he introduced the Kalinga war. He faced the Kalinga war in 331 BCE. So some information is there. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒಂದ್ ಲಿರಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಈಸಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಅ ಮೋರ್ ರಿಯಲೈಬಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಯಲ್, ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ದೆನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಸಿಗಿರುತ್ತೆ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ. Ashoka's inscription from the Mauryan period are the most earliest inscription found in India. Indiaದಲ್ಲಿ early inscription by Ashoka, the great ruler. It will come your next future chapter. Most his inscription are Brahmi script. Brahmi script is one of the language like Prakrit language. Okay, their language is Prakrit. Thousands of inscription are found in Kannada, Telugu, Tamil, Sanskrit, Prakrit languages. Different languages found in his inscription. Another one great important king is called Samudraguptas from the Gupta period. What it is, Allahabad pillar inscription. Allahabad pillar inscription anta baritane. Then Imadi Pulakeshi Kannada inscription, Aihole and Almidi ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರಲ್ಲಿ. Then Karavilas ಹತ್ತಿಗುಂಪ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ portary means it is a give a message. Portary means give a message, the military achievements of then rulers. ಆ ಒಂದು ರೂಲರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಕಾಲದ ರೂಲರ್ಗಳ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲೈಫ್, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ನಿಗೋ ಅಥವಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಈಸಿ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೇಕ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. ನೇಮ್ ದ ಟೂ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಸಾರಿ, ಟೂ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಾಟ್. ನೇಮ್ ಎನಿ ಫೋರ್ ಕಿಂಗ್ who introduced inscription. Name any four king who introduced inscription. Ashoka inscription, Samudragupta's Allahabad pillar inscription, Immadi Pulakeshi Aihole inscription, Karavilas, Hathigumpa inscription. Okay, four inscription is there. Tick mark, your children. Yes, Harshal, four types of archaeological sources are inscriptions, coins, monuments, other ruins. Inscription, coins, monuments and other ruins. Okay, what is the meaning of inscription? Tanushri, what is the meaning of inscription? Tanushri, what is the meaning of inscription? Inscription means engraved writing. Yeah, engraved writing. Inscription means engraved writing. What is the meaning of Suda? What is the meaning of excavation? Vikas, what is the meaning of excavation? Vikas Hegde, what is the meaning of excavation? Shrajan, what is the meaning of excavation? Shrajan,
Excavation. Srajan or there. Next. Manya Pujari, what is the meaning of excavation? Sir, can I say? The What's your name? earth No, are Manya Pujari. Yes, Manya Pujari, yes. dug out by using scientific methods. The process It is is called scientific method, Puta. Scientific methods. okay, sir. Yeah, 1 second tell. The earth are dug out by scientific methods. The process is called excavation. Yeah. Why you should dug the earth? Why you should dug the earth? ಯಾಕೆ ಅರ್ಥನ ಡಗ್ ಮಾಡಬೇಕು? The hidden things in the earth It is important, okay? The hidden things in the earth are dug out by using scientific methods. It is called excavation. Understand? Then what? Any four kings who introduced inscription? Shravya? Any two tell? Shravya, any two tell? Any two kings who introduced inscription? Two kings who introduced inscription. Any two Indian kings who introduced inscriptions? Any two kings who introduced inscriptions? Yes, Manasvi. Any two kings who introduced inscriptions? Indian kings. Manasvi. Ashoka and Samudragupta. Ashok. Very good, Puta. Very good, Puta. Ashoka's inscription and Samudragupta's Allahabad inscription. Another two is called Immadi Pulakeshi's Ayodhya inscription and Karavila's. Yes, Karavila's Hathigupa inscription. These two inscription and yes, these four inscription or four kings you can find out, and other kings also there. It is come your features. Yes. Next, the Uttarameru inscription narrate the rural administration of Chola king. Another kings also there. Uttarameru present Tamil Nadu. Now it is present Tamil Nadu. Uttarameru. Okay. Its administration. That inscription what tells? Apart from this, many political, social life, cultural life, or Samskruti hegitu anta economic life, then educational life, religions aspect reflected this inscription. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು inscription ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಬಹುದು. We definitely or we have a good evidence or good proof ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಈ ಫಾಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಗಳಿಂದ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟರ್ನ್ ದ ಪೇಜ್. Coins. Yes, it is a major role by coins are major role collect the information from the past events. Okay, though the coins are a small in shape, but it contain many important aspects. It is a very small, but its value is too big. Yes or no? 10 rupee coin is too small, but we collected what it is 20 chocolate from your shop. Alva, 10 rupee coin ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು 20 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? Now it is I don't know 10 rupees ಸಾಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ತಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮನೆ ಪೂಜಾರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಇನ್ನ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರು ಇರುವಾಗ 1 rupeesಗೆ 4 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, 10 rupeesಗೆ 40 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ 10 rupeesಗೆ ಓನ್ಲಿ 10 rupee coin, it is only single coin. ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು 40 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುದು. ಯಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಮಿಂಟೆಡ್ ಇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಸಮ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ದೇಶದ್ದು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕದ ಕಾಯಿನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, it is one of the good sources of your history, ಮಕ್ಕಳೇ. Though the coins are small in a shape, they contain many important aspects. They are helpful in undertaking the geographical extent of the ruler's kingdom who maintain the coins. Why they are maintain the coins? Because of extend the geographical area. ಅವರ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ, their kingdoms for extended expand ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ they introduce the coins. How? ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? They mint the coin, they print the coin and spread to people. When they spread ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಹೊರಗಿನ ರಾಜ್ಯದವರು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they collect the coins.
ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ದಟ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ರೂಲರ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರ ರೂಲರ್ ಗಳು ಏನು. ಇನ್ನು ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಲರ್ಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಇಂದ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಏನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಒಂದು ರೂಲರ್ ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, basic or one of the most important sources from your past events of history. It helps to what it is undertake the geographical extent of the rulers kingdom who minted the coins. They also aid us in knowing the language of administration, titles that the kings possessed, their religions, economic condition of the times, and metal technology in the value of the particular kingdom. Value means ಫ್ಯಾಷನ್, ಮಿಂಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾಯಿನ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಇನ್ 1 rupees coins, 1 rupee and in back side what it is 4-headed lion and its ಇಯರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಏನು, ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂಬು ಬರುತ್ತೆ 1 rupee ತಂಬು, ತಮ್ ಫಿಂಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೀಗೆ 1 rupee ಮಾಡಿದ್ದು ಡನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನೇಮು, ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಆಫ್ ದ ಲವ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲವ್ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ದೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಮಿಂಟೆಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಹಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿಂಟೆಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 9 shapes ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ 9 shapes ಗಳನ್ನ ಮಿಂಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೂ, ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೂ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಟು ದೇವಗಿರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ದೆನ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾಯಿನ್ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್, ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಹಾರ್ಡ್. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯುವರ್, ಅದೇ ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ದೇ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ದೇಯರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Samudragupta had minted 7 different types of gold coins. Minted means he printed. Okay, this coin is ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, coins are helpful understanding the geographical extent of the rulers kingdom who minted the coins. ಯಾರು ಆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅಥಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಹೂಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ದ ಕಾಯಿನ್, ದಟ್ ಕಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಆ ಕಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ಇನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಏಡ್ ಅಸ್ ನೋವಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಟೈಟಲ್ಸ್, ಅವರ ಬಿರುದುಗಳನ್ನ ಕಲಿಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ possessed their religion, economic condition of the times, and metal technology. ಅವರ ಮೆಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್, ಸಿಲ್ವರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ had minted 7 different types of the gold coins at the time of the Gupta period. Samudragupta is the greatest king. Allahabad pillar inscription ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕವಿರಾಜ ಅಂತ ಏನು ಹೆಸರನ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. He got a title. It will come in the next future chapter. Samudragupta had minted 7 different types of gold coins based on the picture on those coins it has. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 7 coins ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಸೆಡ್ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲವರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗಳನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗಳ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಮಿಂಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು, ಹಿ ವಾಸ್ ಲವ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಫೇವರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ. ಸೊ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಫ್ರಮ್ ಶಕಾಸ್
Shatakarni, so Gautamiputra Shatakarni, another great king, Shakasali, got name of a Nahapana. Nahapana. Why? Nahapana is one of the king, northwestern India in the first and second century. Nahapana anta northwestern king ali obba king irtane. So he was one of the greatest king. He defeated, erased on his coins. Or this Gautamiputra Shatakarni got a name of Nahapana, erased on his coins and engraved his name on them. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಹಾಪಾನನ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶತಕರ್ಣಿ ಇರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ ನೇಮನ್ನ ಬರ್ಸ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ನಹಾಪಾನ. ಅದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಸೊ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶತಕರ್ಣಿ ನಹಾಪಾನನ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಹಾಪಾನ ಎನ್ನುವುದು ನಾವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ನಹಾಪಾನಸ್, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವೆನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶತಕರ್ಣಿ, ಹಿ ಡಿಫೀಟ್ ದಿ ನಹಾಪಾನಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಇನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಹಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇ ನಹಾಪಾನಸ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್, then he erased his face or erased that printed or a minted coins, then what it is seal or a minted his name, ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಅವನ ನೇಮ್ ಗಳನ್ನ ಬರ್ಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ವಿ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಶಾತಕರ್ಣಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಹಾಪಾನ ಅಂಡ್ ಹಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆರ್ ಡಿಫೀಟ್ ದ ನಹಾಪಾನ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ, ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the availability of Roman coins in Bengaluru proves the fact that the region had a trade link with the Roman 2000 year ago. In what it is, in Bengaluru ಕೂಡ ಈಗ what it is, gold Romans coins, ರೋಮನ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ coins ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅವರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು ಯಾರಿಗೆ, ರೋಮನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸಿಗೂ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ರೋಮನ್ಸ್ಗೂ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಹೂ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಏಡ್ ನೋವಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ those who are introduced and their administration, their cultural facilities, titles or kings who are religions, they are which religion he belongs to, and also economic condition, ಅವನು ಯಾವ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಯಾವ ತರ ಮೆಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು he introduced the coins or he printed the coins. These are a material we easily learn from your coins. Understand? Take a question, Putta. Name any two kings who implement the coins. Name any two kings who implement the coins. The next class I completed this chapter, and after I take exam on related this chapter. Okay, take a question. Name any two kings who implement the coins. Two kings who, one is anybody you can write. So one is Samudragupta, Gautami Putra Shatakarni you can write. Okay, Gautami Putra Shatakarni and Samudragupta you can write. Okay, yes. Now we are go to one. See or observe this inscription, coins, archaeological sources. See inscription like this, coins, monuments. Yes, sir. Yes, sir. See, this is what? This is what? Terracotta, na? Yes, this is terracotta, a pieces of your pots. Okay.
Next, it is called see excavation. Manya, excavation see. It's excavation. Next, it is ruins. Decay, destroyed building. It is ruins. Next, it is inscription. Ashoka's inscriptions. It is Samudragupta's coins or a seal or coins. See, seal. This is not coins, seals. It will come next. Your other ruins or monuments like beads, bangles, inscriptions. This is what seals or beads. Okay. This is seals. This is beads. Beads means or sara use alla ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ sara ಮತ್ತೆ ಅದು. Okay. Yes. I hope everyone clear about this. If any doubts is there, please clarify with me, Buddha. If any times you can call with me anytime you want. Kannada language, I am already sorry. I can speak with your Kannada also. So this is English medium. This is English medium. So most of students you should learn English, but little bit some student from background of Kannada. So in case in the middle of the session I speak or teach with the Kannada also. Okay. Any doubts is there? Please clarify with 2 minutes. Or otherwise chat with me, sir. There is no notes. Okay, sir. There is no doubts. Yeah. No, sir. Yeah, good. So you should complete your notebook. Once again I tell. So some of the lazy students like Shreyas didn't complete your notebook. And also Aditya Soda, okay, better, okay. Then Ayan, where is he? I don't know. So, but good student is there like Shravya, Manya, Manasvi, Aditya Hebbar, Aditya Jam, then Shrajan, then Vikas, then Harshal, Tanushree. So, good student is there. They improve their self. I'm happy for that one and thank you for them one and all. Okay, I think everyone is clear about the chapter. Then once again go to home. If you have PDF is there, one time check. If your doubts is there, clear with me, message me, call me anytime. Okay. So 24 into I will give up give authority for 24 into 7. Give 24 time, 24 hours for you. Anytime you call with me, speak with me, discuss with me about your chapter. Okay. Yes. I hope everyone clear about whatever take the today chapter and previous today's chapter. So if any doubts is there, once again call me, message me. Yama. Bye bye. Thank you.